SMM Kapolo, attendees dyan sa Jennifer and Rafael. So, sa warehouse, delivery schedule is every Monday. Sa message ni Sir IC, dapat, especially kan Rafael, pero wala yung adi, dapat magamit talaga kita yung save reply. Tapos, kung like 10,000 above na ang total amount ati dyan, kailangan na natin mag-request hin actual sample papaproban na customer. Amot ka ni Sir IC. So, sa slow-moving item, may dakita more on mugs. 11 ounce white mug, enamel, gradient mug, magic mug, tapos may crystal plaque ihap. Dinhi sa ads and promo, may dakita new updates sa brochure, which is and planners. Tapos sa tricycle ads, may dakita 13 active, streamer na polo, curtain na polo gihap. Sa treasury, waray refund for last week. May dadamon customer complaint due to misproduction sa embroidery tapos sa digital print. So, dapat ika-counter check yun natin ang item before i-release kay customer. Sa ROM, save reply, may bago ang 3-in-1 Swiss knife tapos ang 4-in-1 ball pen. Sa visual categorization natin, may dakita S-rack, bali Christmas display yan nakabutang. Tapos sa black basket, ang picture color nga 34500. Sa straight rack is ang premium dry fit na 24250. Sa audit naman, may nakita doon ka-active hotspot, naka-care of ya kay Jessa for 7 days. So sa garments and consumable posting, every Thursday, naka-assign kay Jessa.